Right. Move on to next problem. The difference between the present ages of Praveen and Javed is 4 years. The ratio of their ages after 5 years will be 9:8. What is Praveen's age at present? What is the answer, guys? Anyone? I think no need pen and paper. Use common sense will get the answer, guys. Use common sense will get the answer. So which option is the right answer? What is the answer? 32. Very good. Excellent. Excellent. Wrong answer. Right. So somebody saying 24 years, somebody saying 31 years. Okay, very good, excellent. Remaining one option is there. Right, somebody saying 31, 24, 31, 24. Very good, excellent. Okay, all right, look at the screen, guys, here. The given question. The difference between the present ages of Praveen and Javed. So Praveen and Javed. How many years difference? 4 years is difference. Right. The ratio of their ages after 5 years will be, okay, here is given after 5 years age ratio is given, guys, here. After 5 years age ratio is given. How much, guys? 9:8. So after 5 years, Praveen age is 9 parts, Javed age is 4 parts. So difference is how many parts, guys, here? 1 part. Okay, so 9, 8. Difference is how much? 1 part. 1 part is equal to how many years difference, guys? 4 years. 1 part is equal to how many years difference? 4 years. Okay. So we have to find out the present age of Praveen. So Praveen is how many parts here? 9 parts. Okay. 1 part is equal to how many years? 4 years. 9 fours are 36 years. This 36 years epudandi. After 5 years, Praveen's age will be 36 years only. Okay. So we have to find out the present age. So what is the present age, guys? Anyone? What is the present age? So after 5 years, Praveen's age is 36 years. Now present age is how much? 31 years. 31 years. And simple గా మనం ఏం చేస్తాం? 36 minus 5 చేస్తామండి. 31 years. ఎందుకంటే ఇచ్చిన రేషియో ఎప్పుడుది? After 5 years age ratio given అండి. After 5 years age ratio given. But మనం ఏం find out చేయాలి? Present age of Praveen కాబట్టి then answer is 31 years అండి. Okay, so this is a basic method, guys, here. This is a basic method. If you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, Andy. I think it's a waste of time. All right. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, here. Right. Listen, guys, here. The given options 32, 31, 24, 28. 31, 32, okay, 24, 28 is a present ages are after 5 years ages, guys. The given options are present ages are after 5 years ages. Yes, yes, very good. Present ages, Sandy. Right. But problem name manaki. So after 5 years age ratio given, guys, here. After 5 years age ratio is how much? 9:8, Andy. And the simple ga manam em chedamante options ki 5 years add chestunanu. ఎందుకు అంటే ఇచ్చిన రేషియో అనేది ఆఫ్టర్ 5 years ఏజ్ రేషియో కాబట్టి రైట్. సో 32 ప్లస్ 5 is how much? 37. 31 plus 5 is how much? 36. 24 plus 5 is how much? 29. 28 plus 5 is how much? 33. Okay, go through option verification, guys, here. Go through option verification. We have to find out the percentage of Praveen. You have to find out the percentage of Praveen. So Praveen is how many parts here? 9 parts. Praveen is how many parts here? 9 parts. So what is the first option here? 37. So 37 is a multiples of 9, Andy. 37 is a multiples of 9. No. So that's why first option is the wrong option. That's why first option is the wrong option. And move on to second option. 36. 36 is a multiples of 9, Andy. Yes. 9 fours are 36. That's why option 2 is the right answer. That's why option 2 is the right answer, Andy. I think no need pen and paper, guys, here. So problem ni koncham clear ga observe cheste chalandi will get the answer. Use common sense will get the answer, guys, here. Clear, and all of you? Any doubts regarding this problem? Okay, right, Andy. Simple ga koncham clear ga observe cheyanడి. So given options are 32, 31, 24, 28 is a సో ప్రజెంట్ ఏజెస్ అండి. మనకి ఇచ్చిన రేషియో ఏంటి ప్రాబ్లంలో?
ఆఫ్టర్ 5 years ఏజ్ రేషియో గివెన్ అండి 9:8. అందుకే నేను ఏం చేశానంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ కి సో 5 years 5 years 5 years యాడ్ చేశానండి. సమ్ చేస్తే 37, 36, 29, 33 ఎప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత. ఓకేనా రైట్. సో సింపుల్ గా చెక్ చేద్దాం. ప్రవీణ్స్ is how many parts? 9 parts. So 37 is a multiples of 9? No. That's why first option is a wrong option. Next 36 is a multiples of 9? Yes. 9 4 is a 36. That's why option 2 is the right answer. కావాలంటే రిమైనింగ్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. 29 is a multiples of 9? No, that's why wrong. 33 is a multiples of 9? No, that's why wrong. So option 2 is the right answer అని చెప్పేస్తామండి. Clear and all of you? Right. మీకు ఫస్ట్ మోడల్ కావాలంటే ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రవీణ్ అండ్ జావేద్ ఈస్ 4 years అండి. ఓకేనా, ప్రవీణ్ అండ్ జావేద్ ఈస్ 4 years. రైట్. బట్ మనకి ఇచ్చిన రేషియో ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ 5 years రేషియో ఈస్ గివెన్ 9:8 అండి. ఓకేనా రైట్. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు మనకి 4 years అన్నాడు. అంటే ప్రవీణ్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 9 parts. Javed is how many parts? 8 parts. Difference is how many parts? 1 part. 1 part is equal to how many years difference? 4 years. 1 part is equal to how many years difference? 4 years. So మనం ప్రవీణ్స్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రవీణ్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 9 parts. 9 4 36 అండి. ఈ 36 years ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత. మనకేం కావాలి? ప్రజెంట్ ఏజ్ కావాలి. ప్రజెంట్ ఏజ్ కావాలంటే 36 minus 5 అండి. 31 is the right answer. సో జావేద్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి. సో 8 into 4. 8 4 32 years అండి. 8 4 32 years. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకేనా. సో ఇది ఆఫ్టర్ 5 years 32 years అండి. బిఫోర్ అంటే ఏం చేస్తామండి? సింపుల్ గా -5 చేస్తాం కదండి. అంతకు మించి ఏం చేస్తారా మీరు ఏమన్నా? సో మనకి ప్రజెంటేజ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాము? 32 ఇస్ రాంగ్ ఆన్సరా? అది ఎప్పుడు 32 అనేది? ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత. సో ప్రజెంటేజ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? 32 minus 5 చేస్తాం. 27 is the right answer అని చెప్తాం. ఓకేనా రైట్. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The ratio of ages of 2 persons is 5:9 and the age of one of them is greater than the other by 40 years. The sum of their ages in year is. The sum of their ages in years is. So I think no need pen and paper అండి. ఆల్రెడీ ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసాం. And what is the answer? Yes, very good, excellent అండి. So only greater than problem వచ్చినప్పుడు just simply add the given ratio. Just simply add the given ratio. 5 plus 9 ఎంత అండి? 14 అండి. 14 రిలేటెడ్ ఆన్సర్ ఏముంది ఇక్కడ? 140. So the answer is 140 is the right answer అండి. Clear and all of you? Right. So in case 2 options ఉన్నాయి అనుకోండి. Okay, 14 రిలేటెడ్ గా go to the basic method అండి. Go to the basic method. The first person is how many parts? 5 parts. Second person is how many parts? 9 parts. Greater than ante we are checking difference. We are checking difference. 5 ki 9 ki difference is how much? 4 parts. 4 parts is equal to how many years greater than? 40 years andi. So 4 parts is equal to 40 years aithe 1 part ఎంత అవుతుందండి? 10 years అవుతుంది. 4 ones 4 tens. Okay na? First person is find out చేద్దాం. So first person is how many parts? 5 parts. 1 part అంటే ఎంత? 10 years. 5 tens 50 years. Second person 9 parts. 1 part ఎంత? 10 years. 9 tens 90. Sum of their ages అన్నాడండి ఇక్కడ. అంటే 50 plus 90 ఎంత అండి? 140 years. That's why option 2 is the right answer అండి. Clear and all of you? Next one అండి. The ratio between Sumit and Prakash age at present is 2:3. Sumit is 6 years younger than Prakash. The ratio of Sumit age to Prakash age after 6 years will be. Good question andy. Excellent. After 6 years will be. What is the answer, guys? Anyone? First read the question properly, will get the answer. 3:4. Very good, excellent. How? Can you explain? The ratio between Sumit and Prakash age at present 2:3 andy. 2:3. Sumit is 2 parts and Prakash is 3 parts. Sumit is 6 years younger than Prakash. అంటే సుమిత్ అనే పర్సన్ ప్రకాష్ కన్నా 6 years younger than అండి. అంటే younger than అంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఎల్డర్ అన్నా younger అన్నా వీఆర్ చెకింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి. సో 2 కి 3 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 1 part అండి. 1 part is equal to how many years younger than అంట? 6 years younger than అండి. First find out the Sumit age అండి. Sumit is how many parts? 2 parts. So 1 part is equal to how many years? 6 years. 2 6 12. 2 6 12. And find out the Prakash age.
So Prakash is how many parts? 3 parts. One part is how much? 6 years. So 3 6 are 18. Problem ఏమన్నాడు ఇక్కడ? సో ద రేషియో ఆఫ్ సుమిత్ ఏజ్ టు ప్రకాష్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 6 years అన్నాడండి. 6 years తర్వాత రేషియో ఎంత అంటే ప్రజెంట్ ఏమో 12 years 18 years అయితే ఆఫ్టర్ అంటే ప్లస్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ. సో 12 plus 6 ఎంత 18. 18 plus 6 ఎంత 24. ఓకేనా? So let me calculate. 6 3s are and 6 4s are. So then answer is 3:4 and 3:4. Right? So this is a basic method. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time and okay, right. So definitely we are taking 1 minute time and I think it's a waste of time. Listen guys here. First problem ni clear ga observe cheyandi. The given ratio is 2:3 అండి. సింపుల్ గా నేనేం చేస్తాను +1 యాడ్ చేస్తానండి. +1 యాడ్ చేస్తాను అనుకోండి 2 + 1 3 3 + 1 4. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 3:4 అని చెప్పేస్తానండి. అంటే సో మీ ఇష్ట ప్రకారం +1 యాడ్ చేస్తారంటే ఎస్ మన ఇష్ట ప్రకారమే యాడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎందుకు యాడ్ చేయాలో నేను చెప్తానండి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుమేధ్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అండ్ ప్రకాష్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ 6 years అన్నాడు కాబట్టి +6 యాడ్ చేసి తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. బట్ సో నేనేం చెప్తానంటే ఇక్కడ చూడండి. సో సుమిత్ కి ప్రకాష్ కి డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి 1 part అండి. 1 part కి హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి 6 years అండి. అంటే 6 years కి హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి 1 part అండి. అంటే సింపుల్ గా ఆలోచించండి. 1 part కి 6 years అయితే 6 parts is equal to హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి 1 part కదా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు 6 years యాడ్ చేస్తున్నారు. నేనేం చెప్తున్నానంటే 6 years యాడ్ చేయొద్దు. సింపుల్ గా +1 యాడ్ చేయండి. ఎందుకు అంటే 1 part is equal to 6 years. 6 years is equal to 1 part కాబట్టి. That's why answer is 3:4 అండి. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? సో అందుకే చెప్తున్నా why only 1 అంటే రిజల్ట్. సో మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ సుమిత్ ఏజ్ ప్రకాష్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఆఫ్టర్ 6 years అన్నాడు కాబట్టి +6 యాడ్ చేస్తున్నారు. నేనేం చెప్తున్నా అంటే +6 యాడ్ చేయొద్దు బాబు. +1 యాడ్ చేయండి. ఎందుకు అంటే 1 part is equal to 6 years కదండి. అంటే 6 years is equal to how many parts వస్తుంది 1 part కదా. అంటే ఇప్పుడు 6 years యాడ్ చేసినా 1 part యాడ్ చేసినా కూడా సేమ్ మీనింగే కదా. అందుకని సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ చెత్త మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా సింపుల్ గా +1 యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? రైట్. నేను చెప్తాను నో ప్రాబ్లం, మీరు ఆవేశపడద్దు. సో డిఫరెన్స్ 2 వచ్చినప్పుడు 3 వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను. మీకు అస్సలు ఆవేశపడద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ప్రాబ్లం వరకు క్లియర్ గా ఉన్నారు లేదా చెక్ చేయండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇప్పుడు సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈక్వల్ చేసి సింపుల్ గా యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే 1 year కి 6 years 1 part 6 years కాబట్టి సింపుల్ గా యాడ్ చేస్తాం. ఈక్వల్ గా రాకపోతే ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. నో ప్రాబ్లం అండి. బట్ ఈ ప్రాబ్లం వరకు ఎనీ డౌట్స్? ఓకే రైట్, ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. If 4 years ago the ratio between the ages of P and Q was 5:6 and the sum of their ages at present is 52 years, what is the ratio of their present ages? What is the ratio of their present ages? So what is the answer guys? Simple ga given problem ki ratio is how much 5:6. Simple ga +1 add chesandi, will get the answer 5 + 1 6, 6 + 1 7. Then answer is 6:7 అని చెప్పేస్తామండి. Then answer is 6:7 అని చెప్తాం. ఎందుకు +1 యాడ్ చేస్తున్నా నేను చెప్తానండి. నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ మీకు. ఓకేనా? ఎందుకు +1 యాడ్ చేయాలో నేను చెప్తాను. నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ P:Q. The ratio is how much guys? 5:6 అండి. 5:6. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇప్పుడు? ఇది ఎప్పుడు 5:6 ఎప్పుడండి? 4 years ago అంట. 4 years ago. First read the properly given statement. 4 years ago the ratio between P and Q was 5:6. Okay, right. మళ్ళీ ఏమన్నాడు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నాడు? The sum of their present ages. The sum of their present ages. And P and Q, the present sum age is how much guys? 52 years అంట. బట్ మనకిచ్చిన రేషియో ఏమో 4 years బ్యాక్ ఉంది. ఓకేనా? రైట్. సో లుక్ ఎట్ ది స్క్రీన్ గైస్ హియర్. Present P and Q, some age is 52 years. 4 years ago their ages was how much guys? 4 years ago their ages was how much? Present 52 years అయితే both age. 4 years ago their ages was how much? Very good, excellent అండి. 44 years అండి.
44 years. ఈ 44 అనేది సమ్ కదండి, వాళ్ళకి సమ్ ఏజ్ కాబట్టి సో 5 + 6 ఎంత, దీన్ని కూడా సమ్ చేద్దాం మనం. 5 + 6 ఎంత, 11. 11 parts is equal to how much guys? 44 years అండి. 11 parts is equal to 44 years అయితే 1 part ఎంత అవుతుంది? సో 11 ones are 11 fours are 4 years అవుతుంది. ఓకే, 1 part is equal to 4 years అవుతుంది. రైట్, ఫైండ్ అవుట్ ద P age. P is how many parts? 5 parts. 5 fours are 20. And find out the Q age. Q is how many parts? 6 parts. 6 fours are 24. But problem ఏం కావాలి మనకి ఇక్కడ? So what is the present age అన్నాడండి. అంటే 24 years ఎప్పుడు? 4 years ago. Ratio is given 4 years ago అండి. మనకి present age కావాలంటే ఏం చేస్తాం? సింపుల్ గా ఆలోచించండి. P age was 4 years ago 20 years అయితే now present ఎంత అవుతుంది అంటే సింపుల్ గా +4 యాడ్ చేస్తామండి. అంటే 24:28 కదండి. ఓకేనా? సో 4 6 are 24, 4 7 are 28. Then answer is 6:7 అండి. Then answer is 6:7. Clear and all of you? Then answer is 6:7. So this is a basic method guys here. ఓకేనా? సో ఈ బేసిక్ మెథడ్ మీరు సాల్వ్ చేశారనుకోండి, డెఫినెట్లీ వీఆర్ టేకింగ్ 1 or 2 minutes టైం. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండి. ఓకేనా? రైట్. సో సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దాం, +1 యాడ్ చేద్దాం. ఎందుకు +1 చేస్తాం సార్? ఓకేనా? సో ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకు +1 చేస్తున్నామంటే, సింపుల్ గా ఆలోచించండి. 1 part is equal to how many years? 4 years. 4 years is equal to how many parts? 1 part. ఓకేనా? సో 4 years is equal to 1 part. 1 part is equal to 4 years అండి. అంటే మీరు ఈ చెత్త మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. అంటే వాళ్ళిద్దరు ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత 4 years యాడ్ చేయడం, అంటే ఈ 4 years యాడ్ చేయడం నేను వద్దని చెప్తున్నాను. సింపుల్ గా ఏం చెప్తానంటే +1 యాడ్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. అంటే మీరు 4 years యాడ్ చేయడం కన్నా +1 యాడ్ చేశారనుకోండి, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. ఇక్కడ P అనే పర్సన్ మై సెల్ఫ్ అండి, Q ఇస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. అంటే నా ఏజ్ డిక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? నా ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. అంటే నాకు 4 years సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అండ్ మీకు కూడా 4 years సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 8 years సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 52 - 8 is how much? 44 years కదా. నా ఏజ్ డిక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. నా ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే బోత్ ఏజ్ అన్నాడు కాబట్టి నాకు 4 years మీకు 4 years టోటల్ 8 years డిడక్ట్ చేయాలి. సో 5 కి 6 డిఫరెన్స్ ఎవరు చెక్ చేశారండి ఇక్కడ? సమ్ కదా నేను తీసుకుంది ఇక్కడ. 5 + 6 అంతా 11 parts కదా. ఎందుకు? 44 అనేది సమ్ ఏజ్ కదా, అందుకని సమ్ చేసి నేను అంతే. ఎగో అంటే మైనస్ కదా సార్. సరే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. 4 years ago మీ ఏజ్ 20 years అయితే ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఎంత అవుతుందండి? 4 years ago మీ ఏజ్ 20 years అయితే నౌ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మచ్? 24 కదా. మరి అదే నేను చేసింది ఇక్కడ. సో 4 years ago పీ ఏజ్ వాస్ 20 years అయితే నౌ ప్రెజెంట్ ఏజ్ అంటే 24 years కదా. ఎగో అంటే మైనస్ నేను కాదనట్లేదు. 4 years ago 20 years అయినప్పుడు ప్రెజెంట్ ఏజ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాము? ఓకేనా, +4 యాడ్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి, ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేద్దాం. The ratio of the present ages of two boys is 3:4. After 3 years, the ratio of their ages equal to will be 4:5. The ratio of their ages after 21 years will be, very good అండి, after 21 years will be. ప్రాబ్లమ్ ని ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. సింపుల్ గా నేనైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి 3:4 +1 యాడ్ చేస్తే మీకు ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఉండదు. ఓకేనా, అందుకని +7 యాడ్ చేస్తాను. ఎందుకు యాడ్ చేస్తానని చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి. ఆన్సర్ ఇస్ 10:11 అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు యాడ్ చేయాలని చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో ఇందాక +1 యాడ్ చేశారు సార్, ఇప్పుడు మరి ఏంటి మీరు +7 ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారంటే నేను చెప్తాను, నో ఇష్యూ అండి. So 2 boys, the ratio is how much? 3:4 అండి. After 3 years, the ratio will become 4:5. నేను షార్ట్ కట్ మెథడ్ కి వెళ్ళిపోతున్నానండి. ఇక్కడ నేను షార్ట్ కట్ మెథడ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అండి, మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. రైట్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండి? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 3 5s are 15, 4 4s are 16. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 1. 4 కి 5 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. ఫస్ట్ పర్సన్ ఏ అనుకుందాం మనం. ఓకే, సో థర్డ్ స్టెప్ 3 3s are 9 into second step difference by first step difference. So A present age is how much? 9 years.
right? And next second person, for example, B అనుకుందామండి. So B is how many parts? 4 parts. 3 4s are 12 into second step difference by first step difference, 12 years. First person age is how much? 9 years. Second person age is how much? 12 years. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ 21 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్. ఓకే, 21 plus 9 is how much? 30. Okay, 12 plus 21 is how much? 33. Let me calculate. So 3 10s and 3 11s. So the answer is 10 is to 11. ఓకేనా, రైట్. ఈ చెత్త మొత్తమే సాల్వ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఎందుకు సాల్వ్ చేయొచ్చు సార్ అంటే టైం వేస్ట్ కాబట్టి. మరి కామన్ సెన్స్ వాడారు అనుకోండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. కామన్ సెన్స్ యూస్ చేయండి. సింపుల్ గా ఆలోచిద్దాం మనం ఇక్కడ. ప్రజెంట్ ఏజ్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్? 3:4 అన్నాడు. ఇది ప్రజెంట్ ఏజ్ రేషియో. మళ్ళీ ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ 3 years, ఆఫ్టర్ 3 years ఏజ్ రేషియో హౌ మచ్? 4:5 అన్నారు. ఓకేనా, కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మీరు. సో 3 ఓకే, ప్రెసెంట్ ఏజ్ కి ఆఫ్టర్ 3 years కి అంటే సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి ఇక్కడ? 3 కి 4 కి డిఫరెన్స్ ఎంత? +1 డిఫరెన్స్ ఉంది. సో అదే విధంగా సెకండ్ పర్సన్ కూడా +1 డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే +1 డిఫరెన్స్ రావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ కావాలంట? 3 years కావాలి అంట. అంటే సింపుల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ 1 part is equal to హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి? 1 part డిఫరెన్స్ రావడానికి మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ కావాలి? 3 years కావాలి. కానీ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? 21 years కావాలి అంటున్నాడు. 21 years కి 21 years అవ్వాలంటే ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో 3 into 7 అండి. 3 7s are 21. సేమ్ లైక్ దిస్ బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై విత్ 7 అండి. 1 into 7 7. అంటే 1 part 3 years అయినప్పుడు 7 parts ఎంత అవుతుంది? 21 years అవుతుంది. అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? +21 యాడ్ చేస్తారు. నేనేం చెప్తున్నాను? +21 యాడ్ చేసే బదులు, ఎందుకంటే 21 years equal to 7 parts, 7 parts is equal to 21 years కాబట్టి సింపుల్ గా +7 యాడ్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. The present age of A and B are in the ratio 5:6 respectively. After 7 years, this ratio becomes 6:7. Then the present age of A in years is. Simple problem అండి. What is the answer? 35 years. Very good, excellent అండి. I think no need pen and paper. Every answer find out చేయాలి. Age find out చేయాలి. A person find out చేయాలి. Present age is how many parts? 5 parts. After how many years అన్నారు? 7 years అన్నారు. How many parts? 6 parts. Go through option verification. Go through option verification. So what is the first option here? 35. 35 is a multiples of 5 అండి. Yes, 5 7s are 35. After how many years అన్నాడు? 7 years. After అంటే ఏంటి? ప్లస్ కదా. 35 plus 7 ఎంత? 42. So 42 is a multiples of 6 అండి. Yes, 6 7s are 42. That's why first option is the right answer. Okay, move on to next problem. Present age of Rama is 8 times the age of the sun. 8 years hence, the ratio of the ages of Rama and his son will be 10:3. How old is Rama at present? How old is Rama at present? Okay, so problem ni koncham clear ga observe cheyandi, will get the answer andi. Rama and his son. So చూడండి ఒకసారి. The present age of Rama is 8 times the age of his son. Son age మనకు తెలుసా? We don't know. Let 1 అనుకుందాము. Rama is how many times అండి? 8 times అండి. 8:1 కదా. 8 times. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? 8 years hence అన్నాడు. వాడే రేషియో ఇచ్చాడు. ఓకే, ఆఫ్టర్ 8 years ద రేషియో ఇస్ హౌ మచ్? 10:3 అన్నాడు. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇంకా మనకి సో నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ హియర్ 32. 32 is a multiples of 8 అండి. yes, ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అన్నాడు? 8 years అన్నాడు. 32 plus 8 ఎంత అండి? 40. 40 is a multiples of 10. yes, that's why first option is the right answer. Clear and all of you? Right. So same అండి, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మనం ఎవరి ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ ఇస్ ప్రెసెంట్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 5 parts. ఆఫ్టర్ 7 years, ఆఫ్టర్ 7 years, సో ఏ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 6 parts అన్నాడండి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 35. 35 is a multiples of 5. yes, 5 7s are 35. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అన్నాడు? 7 years అన్నాడు. 35 plus 7 ఎంత? 42. 42 is a multiples of 6.
Yes, 6 sevens are 42. That's why first option is the right answer. Clear and all of you? Any doubts, guys? Basic method kavala meeku? Okay, very good, excellent andi. The given ratio is how much? 5:6 andi. Their ages we don't know. Let x anukundam. Their ages we don't know. Let x. Okay. So 5x 6s అనుకోవచ్చా? రైట్. ఎందుకు వాళ్ళ ఏజ్ మనకు తెలియదు కదా. సో అందుకని ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలా అంతే. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ 7 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 5x + 7 = 6x + 7. ఓకేనా? సో 7 years తర్వాత రేషియో ఎంత? 6:7. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ లైక్ A, B, C and D. Okay, what is the proportion? Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. AD is equal to BC. AD is equal to BC. Then 7 into 5x plus 7 is equal to 6 into 6x plus 7. Let me calculate and 7 5s are 35x, 7 7s are 49, 6 6s are 36, 6 7s are 42x అండి. 6 7s are 42x. ఇప్పుడు x లని ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి అండి ఒకసారి. సో 42 minus 35 is how much, guys? 7x. Okay, is equal to, sorry, 42 కాదు కదా, 36, sorry, 36 35 difference is how much, guys? 1x. Okay na? Right. Next, so 49 42 difference is how much, guys? 7. And x value is how many years andi? 7 years andi. We have to find out the percentage of A. A is how many parts andi? 5 parts andi. So 5 into 7, 5 sevens are 35. That's why first option is the right answer. Clear ఇప్పుడు? Next అండి, కొంచెం స్మాల్ డిఫికల్టీ లెవెల్కి వెళ్దాం. The sum of present ages of A and B is 11 times the difference of their ages. 5 years hence, their total ages will be 13 times the difference of their ages. What is the present age of elder one? What is the present age of elder one? What is the answer, guys? Anyone? First read the question properly, will get the answer. Okay, right? Somebody saying 20 years, somebody saying 25 years. No problem, guys. Here, look at the screen. The sum of present ages of, sum means adding, A plus B. The sum of present ages of A and B is 11 times the difference of their ages. Difference means subtraction. Okay, so there is a formation, guys. Here there is a formation. Okay, right. First find out the A value, B value. A plus B is equal to 11 into A, 11A minus 11B. A లను సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి. 11A minus A, 10A is equal to 11B plus B, 12B. B ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసి 10 ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అంటే A by B is equal to 12 by 10. Let me calculate. 2 6 and 2 5 6 by 5 అండి. ఓకేనా? సో ratio 6:5. A is to B or A by B is same, guys. Here A is to B or A by B is same. Their ages we don't know. Let x, guys. Here their ages we don't know. Let x. 6x and 5x. 6x and 5x. What happened? Srikanth Reddy and screenshot forward chesed by. Okay, their ages we don't know. Let x, guys. Here right. So ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 5 years hence అండి. హెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్ఐ కదా. 5 years hence. ఓకేనా? సో their total ages, total means adding అండి. Their total ages will be 13 times the difference of their ages. Their ages is how much? 5x and 6x. Their ages how much, guys? 5x and 6x. Okay, right. So first find out the x value, guys. Here 6x, 5x, 11x, 5 plus 5, 10. Okay, na? 6x minus 5x, x. So x into 13, 13x. Okay, 13x minus 11x how much? 2x. So 2x is equal to 10. X is equal to how many years? 5 years. X is equal to how many years? 5 years. What is the percentage of elder one? Elder is how many parts here? 6 parts. Okay, na? So then 6 into x value is how much? 5 years. 6 5s are 30 years. That's why option D is the right answer. Clear and all of you?
సో షార్ట్ కట్ అనేది ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదండి. అందుకోసం నేను బేసిక్ మెథడ్ చెప్తున్నాను. అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్లీగా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో బేసిక్ మెథడ్ అండి. షార్ట్ కట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ నేను షార్ట్ కట్ చెప్తాను. నో ఇష్యూ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మీరు క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే చాలండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. ఓకేనా? సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓకే ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ అవుతుందండి. సో ఎల్డర్ అంటే ఎవరంటే ఉన్న పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ ఎల్డర్ అని పిలుస్తాం మనం బిగ్గర్ ని. ఓకేనా? సో యంగర్ అంటే ఎవరు? చిన్న వాళ్ళని పిలుస్తాం యంగర్ అని. మనకు ప్రాబ్లం ఏం కావాలి? ఎల్డర్ కావాలి. ఎల్డర్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ 6 పార్ట్స్ ఉన్నాడు, సెకండ్ పర్సన్ 5 పార్ట్స్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఎల్డర్ ఎవరు అవుతారండి? 6 పార్ట్సే కదా. మరి దాంట్లో ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి? ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? నెక్స్ట్ వన్ అండి. Father is aged 3 times more than his son Shiva. After 8 years, he would be 2.5 times of Shiva's age. After further 8 years, how many times would be Shiva's age? Good question, Andy. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ గా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఫాదర్ అండ్ సన్. ఫస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ గైస్. హియర్ క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ అద్భుతాలు ఏమి ఉండవు ఈ కాన్సెప్ట్ లో. ఓకేనా? క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే చాలంతే. ఫస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి. ఫాదర్ ఈస్ ఏజ్డ్ 3 times మోర్ దెన్ హిస్ సన్ శివ. శివ ఏజ్ మనకు తెలుసా? వి డోంట్ నో అండి. లెట్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఫాదర్ ఈస్ హౌ మెనీ టైమ్స్ అన్నాడు? 3 times అన్నారు. అండ్ 3 into x ఏమవుతుంది? 3x అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? మోర్. మోర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్. మోర్ అంటే యాడింగ్ కదా. మోర్ దెన్ హిస్ సన్. సన్ ఏజ్ ఎంత? ఎక్స్ కదా. 3x plus x ఎంత? 4x is to x అండి. ఇది ఫార్మేషన్ అండి. 4x is to x. ఇది ఫార్మేషన్ ఇక్కడ. రైట్, ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ 8 years. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ కదా. సో 4x plus 8 is to x plus 8 అండి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ 8 years. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి. he would be 2.5 time. 2 అంటే ఏంటి? 2 1/2. 2.5 time అంటే he would be అంటే ఫాదర్ అండి. 4x plus 8 is equal to he would be 2.5 time. 2.5 time అంటే 5/2 అని రాయొచ్చా? సో 2 1/2 అంటే 5/2 రాసాను డైరెక్ట్ నేను ఇక్కడ. సో 5/2. he would be 2.5 times of Shiva's age. శివ ఏజ్ ఎంత అండి? x plus 8 కదా. సో ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సో x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి. రైట్, సో 4. సో ఈ 2 ని సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. 2 into 4x plus 8 is equal to 5 into x plus 8 అండి. x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో 2 4s ఎంత అండి? 8x plus 8 2s ఎంత అండి? 16. నెక్స్ట్ 5 into x ఎంత అవుతుందండి? 5x. 5 8s ఎంత అండి? 40. 5 8s 40. రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, x లో సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. 8x minus 5x ఎంత అండి? 3x is equal to 40 minus 16 ఎంత అండి? 24 అండి. సో 3 1s 3 8s 24 అండి. కానీ x వాల్యూ ఎంత అండి? 8 years అండి. x వాల్యూ ఎంత అండి? 8 years. ఇప్పుడు ఫాదర్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ? 4x ఉంది. అంటే 4x అంటే 4 into 8 ఎంత అవుతుందండి? 4 8s 32 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సన్ ఎంత అండి? సన్ అంటే x కదా. అంటే 8 years. సన్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 8 years. ఫాదర్ ఇస్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 32 years. సో ఇంతవరకు మాత్రమే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఆఫ్టర్ 8 years అండి. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ కదా. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్. 32 plus 8 ఎంత? 40. 8 plus 8 ఎంత? 16. మళ్ళీ ఏమన్నాడు? ఫర్దర్ 8 years. ఫర్దర్ అంటే అగైన్ 8 years యాడ్ చేయాలి. 40 plus 8 ఎంత? 48. 16 plus 8 ఎంత? 24. Now present son age is 24 years. Okay, and father age is how many years? 48 years. And how many times అండి? 24 into 2. So 2 times. Okay, 2 times. First option is the right answer. Clear and all of you? This is a basic method అండి. సో ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి మీకు షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ అవ్వవు. ఎందుకంటే ఆ షార్ట్ కట్ అన్నిటికీ అప్లై అవ్వదండి. అంటే ఈ ప్రాబ్లం వరకు ఏదో ఒకటి చెప్పచ్చు కానీ బట్ అదే షార్ట్ కట్ అన్నిటికీ అప్లై అవ్వదు. అలా అప్లై అవ్వకపోతే డెఫినెట్లీగా మనం షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్పము. ఓన్లీ బేసిక్ మెథడే ఫాలో అవ్వమని చెప్తాము. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు ప్రాపర్ గా నేను రీడ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటానండి.
ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ అంటే 2 టైమ్స్ అండి. 2 టైమ్స్ 8 ని యాడ్ చేయాలి. 5/2 అంటే 1/2 అండి. సరేనండి. మీకోసం నేను ప్రాబ్లమ్ ని మళ్ళీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కొత్త అద్భుతాలు ఏం చేయట్లేదు. క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తున్నాను అంతే. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఒకసారి. ఫాదర్ ఈస్ ఏజ్డ్ 3 టైమ్స్ మోర్ దెన్ హిస్ సన్ శివ. శివ ఏజ్ మనకు తెలుసా? వి డోంట్ నో. లెట్ ఎక్స్ అనుకుందాము. రైట్. ఫాదర్ ఈస్ హౌ మెనీ టైమ్స్ అన్నాడు? 3 టైమ్స్ అన్నాడు. అంటే 3 ఇంటూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 3x అవుతుంది. మోర్ మోర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. మోర్ దెన్ హిస్ సన్ అన్నాడు. సన్ ఏజ్ ఎంత? ఎక్స్ కదా. సో 3x ప్లస్ ఎక్స్ ఎంత? 4x. 4x ఈస్ టు ఎక్స్ అండి. ఇది ఫార్మేషన్. ప్రజెంట్ ఇంతవరకు మాత్రమే మనము కంప్లీట్ చేసాము. రైట్. నెక్స్ట్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ అండి. ఆఫ్టర్ 8 ఇయర్స్ అన్నాడండి. ఇంతవరకు ఉన్నాం. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 4x ప్లస్ 8 ఈస్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 8 అండి. హీ వుడ్ బి అంటే ఎవరు? ఫాదర్. 4x ప్లస్ 8. ఓకే. హీ వుడ్ బి 2.5 టైమ్స్ అండి. అంటే 2 1/2 కదా. 2.5. ఓకే. 2.5 టైమ్ అండి. 2 1/2 అంటే ఎంత? సో 2 2 4, 4 ప్లస్ 1 5. 5/2 కదా. ఓకేనా. హీ వుడ్ బి 2.5 టైమ్స్ ఆఫ్ శివాస్ ఏజ్. ఆఫ్ శివాస్ ఏజ్. శివ ఏజ్ ఎంత? ఎక్స్ ప్లస్ 8 కదా. ఓకేనా. ఈ 2 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ 4x ప్లస్ 8 ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 8 అండి. ఓకే. రైట్. మల్టిప్లై చేయండి. 2 4 ఎంత? 8x. 2 8 ఎంత? 16. 5 ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత? 5x. 5 8 ఎంత? 40. ఇప్పుడు ఎక్స్ నువ్వు సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. 8x మైనస్ 5x ఎంత అండి? 3x అండి. 40 మైనస్ 16 ఎంత అండి? 24 అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 3 1 3 8 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? 8 ఇయర్స్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఫాదర్ ఏజ్ మనం సన్ ఏజ్ కనుక్కోవచ్చు కదా. రైట్. ఇప్పుడు ఫాదర్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాడు? సారీ 4x ఉన్నాడు. అంటే 4 ఇంటూ 8 ఎంత అండి? 32 ఇయర్స్ అండి. ఓకేనా. ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత? 32 ఇయర్స్. అప్పుడు సన్ ఏజ్ ఎంత అవుతుందండి? సన్ అంటే ఎంత? ఎక్సే కదా. అంటే 8 ఇయర్స్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ ఇంతవరకు మాత్రమే మనం స్టేట్మెంట్ రీడ్ చేసామండి. రైట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ 8 ఇయర్స్ అన్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్. ఓకేనా. రైట్. 38 ప్లస్ ఎంత? 40. 8 ప్లస్ 8 ఎంత? 16. మళ్ళీ ఏమన్నాడు? ఫర్దర్ 8 ఇయర్స్ అన్నాడు. ఫర్దర్ 8 ఇయర్స్. సో 40 ప్లస్ 8 ఎంత? 48. 16 ప్లస్ 8 ఎంత? 24. ఓకేనా. నౌ సన్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మచ్? 24 ఇయర్స్. ఫాదర్ ఇస్ హౌ మెనీ టైమ్? ఫాదర్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మచ్? 48 ఇయర్స్. అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 2 టైమ్స్ కదా. అంటే 24 ఇంటూ 2 ఎంత అవుతుంది? 48 అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం బేసిక్ మెథడే సాల్వ్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే వాడికి షార్ట్ కట్స్ అనేవి వర్కౌట్ అవ్వవు. ఈ ప్రాబ్లమ్ వరకు ఏదో ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పొచ్చు కానీ ఆ షార్ట్ కట్ అనేది అన్నిటికీ వర్కౌట్ అవ్వదు. దట్స్ వై షార్ట్ కట్ ని ప్రిఫర్ చేయట్లేదు. రైట్ అండి. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్. The present ages of father is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence, father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Find the present age of the father. మీరు క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే చాలు. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. Father and son. First read the first statement properly, guys. The present age of father is 3 years more than 3 times the age of son. Son age మనకు తెలుసా? We don't know అండి. Let x అనుకుందాం. Son age is we don't know. Let x. So father is how many times అన్నాడు? 3 times అన్నారు. x into 3 ఎంత అండి? 3x అన్నారు. ఓకేనా. సో 3x more than 3 years అన్నారు. More than 3 years అంటే 3x plus 3 is to x అండి. రైట్. సో ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? 3 ఇయర్స్ హెన్స్ అన్నారు. హెన్స్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. అంటే 3x ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 ఇస్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 3 అండి. అంటే ఇది మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా 3x ప్లస్ 6 ఇస్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 3 అని రాయొచ్చు. ఎక్స్ ప్లస్ 3 అని రాయొచ్చు. వెరీ గుడ్. ఎక్సలెంట్ అండి. 33 ఇయర్స్. చెప్పేద్దాం. నో ఇష్యూ. ఓకేనా. రైట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఫాదర్స్ ఏజ్ విల్ బి. ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత? 3x ప్లస్ ఎక్స్ అండి. 3x plus 6 అండి. ఫాదర్స్ ఏజ్ విల్ బి 10 years more than 10 years more అంటే యాడింగ్ అండి. ప్లస్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ అండి. ట్వైస్ అంటే 2 times ద ఏజ్ ఆఫ్ ద సన్. సన్ ఏజ్ ఎంత? ఎక్స్ ప్లస్ 3. ఇది ఫార్మేషన్ అండి. ఈ ఫార్మేషన్ వస్తే చాలు విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి.
చాలా మందికి ఫార్మేషన్స్ రాక సో ఆన్సర్ రాదండి వాళ్ళకి. ఓకే, సింపుల్ గా చెక్ చేద్దాం. ఫాదర్ ఏజ్ విల్ బి, ఓకే, ఫాదర్స్ ఏజ్ విల్ బి, ఇక్కడ చూడండి, ఫాదర్ ఏజ్ విల్ బి, ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత, 3x + 6 అండి. 10 years మోర్ అన్నాడు, మోర్ అంటే ఏం చేస్తాం, ప్లస్ అని యాడ్ చేస్తాం. ట్వైస్ అన్నాడు, సో ట్వైస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ అన్నాడు, సన్ ఏజ్ ఎంత, x + 3 అండి. ఇప్పుడు x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, సింపుల్ గా అయిపోతుంది ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, సో 3x + 6 = 10 + 2 × x అండి, 2x, 2x + 6 అండి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ +6 కి ఈ -6 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, ఎందుకంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల వైపు మైనస్ అయిపోతుంది అక్కడ. సింపుల్ గా మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 3x - 2x ఎంత అండి, x అండి. x వాల్యూ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి, 10 years అండి. వి హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ అండి. ప్రెసెంట్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి ఫాదర్. సో దెన్ 3x + 3 కదా, x వాల్యూ ఎంత, 10 years. సో 3 10s 30, 30 + 3 33 years. The father's present age is how much, guys? 33 years అండి. Clear and all of you? That's why first option is the right answer.